cheered us up right from the top of the morning. Sanjeev Naik, our Member of Parliament, our MLA, all these people and friends, corporators, Shaka Pramukhs, local corporators, and all our friends from Striders and other things, the ICICI Bank and other sponsors who have taken participate. But most of all, Thanekar Jindabad! Do you believe that this is one of the best marathons we've had in Maharashtra? I think we are the best. Somebody told me quietly I've run 10 Standard Chartered, but this is better. This is lovely and we're loving the spirit. I think we all agree with Mr. Hiranandani. Thane rock! So I'm going to say Thane and you guys are going to say rock, okay? So 1, 2, 3. Thane! 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 Fantastic. This is true spirit and a lovely, lovely, lovely audience. I request Mr. Hiranandani to please felicitate all our guests right here. I'm going to ask Sanjeev Naik Sahib to say a few words for Mumbai, Thanekars, Thane Half Marathon, his blessings. Hiranandani, Thane Half Marathon. Our dear friend and Honorable Niranjan Bhai, Naresh Maniraji, Manoj Dubre, Mukesh Thobre, Starner Group, and all your friends. I'm very happy that as I saw that Hiranandani sir is, I'm not going to say like that he is too old, but I think today he is too young. I feel that. And this credit goes to you people who encourage her, and I hope that I wish and I request in Niranjan Bhai that first time I think more than 7,500 people took participation, and please support this Thane people. I know though you are from Mumbai, but you are dearest and nearest to the Thana. And I hope that Thanekar always give the best. And I hope in future, I saw some people still coming from the age, and still they are saying that no, I will finish my run. So I think it's a better thing for the health point of view. And I wish and congratulate. I don't know who should first, second, third, I don't know. They are coming. Okay, but I'm very happy that participation is very important. I do not say that first, second, third, but participation. And I think it's still more push to everybody. I congratulate you who took the participation. Thank you. मला वाटतं मागच्या वर्षी निरंजन भाईने हा प्रयत्न केला लास्ट इयर, आणि आता मी जरा रिक्वेस्ट केली की सर त्यांनी सांगितलं नेक्स्ट 5 years मी कुठलीस 5 वर्ष निरंजन भाईने सपोर्ट करण्याचा प्रयत्न केला आहे. आपण तमाम ठाणेकरांच्या वतीनं त्यांना धन्यवाद करू की आपण अशाच प्रकारच्या स्पर्धेला आपलं सहकार्य, आपला आशीर्वाद लावेल. मी आपल्या सर्वांचा पुन्हा एक वार सर्वांचा धन्यवाद करतो. थँक्यू. ठाणे वर्षा ठाणे हाफ मॅरेथॉन हिरानंदानीचे सर्व पदाधिकारी आणि हिरानंदानी यांचं अभिनंदन करतो की जवळजवळ सकाळी मला वाटतं 6 वाजता ही स्पर्धा सुरू झाली आणि 7,500 स्पर्धकांनी याच्यामध्ये भाग घेतला. ठाणे, मुंबई आणि मला वाटतं बाहेरच्या देशातून सुद्धा यामध्ये पार्टिसिपेंट केलेला आहे. मी ठाणेकरांच्या वतीने एक चांगली स्पर्धा आयोजित केल्याबद्दल हिरानंदानी हाफ मॅरेथॉन यांचं सर्व पदाधिकाऱ्यांचं मी अभिनंदन करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आजच्या स्पर्धेचं आयोजन हिरानंदानी बिल्डर्स तर्फे ग्रुपतर्फे आयोजित केलेलं आहे. आताच खासदार साहेबांनी आणि निरंजन साहेबांनी सांगितलं की याच्या पार्टिसिपेंट्स किती आले हे महत्वाचं नसून
हा एवढा आगळावेगळा आणि सुंदर आणि सुनियोजित इव्हेंट त्यांनी मॅनेज केला आणि मॅनेज करणं किती डिफिकल्ट आहे हे खरंच अरेंज करणाऱ्याला आणि मॅनेज करणाऱ्यालाच माहीत असतं. परंतु ठाण्यामध्ये प्रथमच एवढा मोठा मॅरेथॉनचा आयोजन केलं. कारण ठाण्यामध्ये महापौर मॅरेथॉन, वर्षा मॅरेथॉन ही आपल्याकडे आयोजित केली जाते, पण त्याच्यामध्ये सरकारी यंत्रणा राबत असते. महानगरपालिकेचे पदाधिकारी किंवा स्टाफ असतो आणि असा प्रायव्हेट खाजगी प्रकारचा इव्हेंट मॅरेथॉनचा आयोजित करणं फार कठीण असतं आणि हा हिरानंदानी ग्रुप आणि निरंजन हिरानंदानी साहेबांनी हा चालू केला आहे. खरंच त्यांना मी धन्यवाद देतो आणि मी ह्या वार्डचा नगरसेवक म्हणून सर्वांना शुभेच्छा देतो आणि पुढील 5 वर्ष त्यांनी कमिट केलेलं आहे. अशाच पद्धतीने आम्ही मॅनेज करू आणि आपल्या सगळ्यांचा असाच प्रतिसाद वाढत जाऊ आणि आज 7,000 पार्टिसिपेंट्स इथे आलेत. याच्यापेक्षा जास्त पार्टिसिपेंट पुढच्या वर्षी येतील आणि यापेक्षाही चांगला आगळावेगळा सुंदर कार्यक्रम होईल अशा शुभेच्छा देतो. जय हिंद, जय भारत. Thank you so much, sir. I request Mr. Hiranandani to please felicitate our guests. Police, who's been of great help, and that's the reason why this entire event has been so flawless and successful. And ज्याप्रमाणे संजीव तुम्ही म्हणाले की आना इम्पॉर्टेंट है, पार्टिसिपेशन इम्पॉर्टेंट है, शुरुआत जो की है उसे खत्म करना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट है कि उन्हें हम सराहें जिन्होंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का प्राइज ये खिताब जो है जीता है. तो टाइम फॉर द फेलिसिटेशन ऑफ आवर विनर्स. लेकिन उससे पहले एक जोरदार फुल टू क्लैप हो जाए, मस्त अप्लॉज. कम ऑन गाइस. पाटियो थोड़ा पाटियो men. Third position पर है प्रशांत कुंडे. Please join us on stage, प्रशांत कुंडे.
Continue. Continue. 21 kilometers. Before I go there, I'd like to say to the girls that they're supporting this child. If they're running for a safer city, और अगर ऐसी औरतें रही हमारी सिटी में, हमारे शहर में, तो हम दबंग हैं, दबंग रहेंगे. And let's give it up for all the women out here. Guys, have done a fantastic job. Third position for let's invite Sunita Sood. Second position for Vijay Mala Patil. And first position for, put your hands together for Supriya Patil. 21 kilometers, guys. Party. Thane Police for their wholehearted support. The Thane Traffic Police, the Thane Municipal Corporation for doing a fantastic job on the road. Mr. Ashok Ahir and his team, the Riders team, I want to stay there for a minute. who has done a fantastic job here. Thank you so much. Give us a big hand. And also our wonderful compare for this morning. We did a fabulous top of the morning job. Very good. Thank you. Yeah, good morning all of you. Balmenan on behalf. We really love you from the bottom of our heart for the job that you have done and to create the sphere of Hiranandani waves across the world. And I'm sure in 10 minutes the whole viral will be there and around the world. And we see your efforts have been paid off such a magnificent way. And we really salute for the wonderful job that you have offered to present to us to make us live in a place we feel always been proud as a Hiranandanians. Because your name is always added and you are none other than a better person than you. We salute and appreciate. Kindly accept our gratitude. Thank you very much. You know, we make a school, we make a hospital, we make a half marathon, we do so many things.